Hello and welcome to another recording for Survey of British History, Culture 1. Today we deal with the second half of Unit 3, which revolves around the stories of the Vikings in England, the Vikings' invasion and settlement in England. Before we jump into this new phase of British history, let's remember those dates that we dealt with in the previous units. Remember 55 BC and 54 BC, these were the first and the second failed expeditions by the Romans. And then we have 43 AD, the conquest year, and the colonization for almost 400 years, from 43 AD until 410 AD. Those were the important dates of the Romans' invasion and conquest of Britain. Then we have 409, 410, 449 until 1066. Now let's recall. 409, this is the last of the legions of the Romans to leave the province of Britannia. 410, remember, these are the beginnings of raids from neighboring tribes, Picts, Scots, Irish, and Saxons. And then we have 449, this is the beginning of Anglo-Saxon invasion. We have 455, this is the full-scale migration of Anglo-Saxon tribes. Today we have new dates. 793, 865, 954. Almost 100 years separate each of these dates. Let's jump into the Vikings' attacks, conquests, and later on defeat in Britain. This green part on the map is the place from which new attacks were launched onto Britain. What are these countries? Let's see. At the end of the 8th century, Britain was subject to more attacks and raids from the north. This time it was from the Vikings, known as Norsemen. This took place around 793 بعد الميلاد. Britain was subject to كانت عرضة ل more attacks and raids from those countries in the north. These were the Vikings. الفايكنج ومعروفين في التاريخ بأن هم رجال الشمال. These tribes had amassed armies. كان عندهم جيوش حاشدة, and they arrived from the Scandinavian lands, الأراضي الإسكندنافية اللي احنا بنقول عليها دلوقتي Norway, النرويج, Sweden, السويد, and of course Denmark. They were great and unified. الجيوش دي بتاعت الترايبز الفايكنجز كانت متحدة ومتماسكة للغاية. They were unified from unity. And they invaded almost all of Britain. نبص على الخريطة تاني كده. Norway, Sweden, and Denmark. The Vikings were pagans and heathens. Pagans and heathens كلمتين بيدلوا على الوثنية أو تعدد الآلهة. لكن pagans كلمة عامة
بتدل على عبادة آلهة متعددة. heathens بالتحديد الوثنيين اللي بيعبدوا الآلهة الجرمانية أو آلهة بلاد الشمال. يعني لما نقول heathens المعنى الأصلي للكلمة يشير إلى الترايبز الجرمانيك ترايبز اللي بتعبد آلهة بلاد الشمال. Those Vikings were masters of seafaring and the creators of the historic warship known as the longship. كانوا ملاحين مهرة للغاية، سادة masters of seafaring الملاحة and navigation، خدنا كلمة navigation قبل كده، and creators هم اللي اخترعوا السفينة المشهورة جدا اللي اسمها the longship، the historic warship known as the longship، السفينة الحربية التاريخية اللي اسمها the It was famous for its mobility and speed. كان عندها قدرة سلسة على الحركة. And it was very, very speedy and gave the Vikings supremacy over their enemies. And because of this longship, famous for its mobility and speed, they had supremacy, سيادة وتفوق وقوة over their enemies. Because it could navigate, they could navigate it into seas and rivers at the same time. كانوا بيخشوا بها في البحر وفي الأنهار كمان، كانت تقدر تمشي في المية الضحلة. Let's remember that the Anglo-Saxons were, most of them, Christians now. And it's important to know that those heathen or pagan tribes came to this Christian land, and there were monasteries and churches full of wealth, gold, manuscripts, and things to loot, أشياء يمكن الاستيلاء عليها. So during their invasions, the Vikings burned monasteries. Monks and priests were monstrously murdered and positions were looted. عشان كده بنقول أهمية إن هم نعرف إن هم وثنيين. جم على الأنجلو ساكسونز أو الممالك الأنجلو ساكسونية اللي كان أغلبها مسيحي، وأول حاجة هجموا عليها هي المونستريز لأن هي مليانة بالممتلكات القيمة. Monks and priests were monstrously murdered. قتلوا بمنتهى الوحشية، ذبحوهم الحقيقة المونكس والبريستس، واستولوا على ممتلكاتهم سواء كانت من الذهب أو من المخطوطات. Anglo-Saxon kingdoms were conquered one by one. وبدأت تتساقط الممالك واحدة وراء الثانية. With the aid of their amassed armies and their longships, the Vikings invaded many countries and reached many lands in the Mediterranean. ده كان عصر السوبريمسي أو التفوق من ناحية الفايكنجز اللي اداهم فرصة إن هم يجتاحوا بلاد كتير، ووصلوا في الاجتياح ده لمنطقة البحر المتوسط the Mediterranean. By 865, the Vikings invaded all northern England, taking control of the Anglo-Saxon kingdoms of Northumbria, East Anglia, and most of Mercia. نبص على الخريطة كده ونشوف التواريخ اللي موجودة. Let's have a look at the dates. As we said before, around the end of the 8th century and then on to the 9th century، ولما بنقول القرن الثامن مقصود به من أول 701 فما فوق، القرن التاسع 801 فما فوق. فاحنا من أول القرن آخر القرن الثامن عندنا من أول 700 آخر 700 here
see here, and other parts too, here in the north, okay? And then on to the 9th century, notice the number of attacks by the Vikings on England and the other parts around Britain. Northumbria, Mercia, East Anglia, parts of Wales and also parts of Ireland. Many of these parts were under the full control of the Vikings. Only Wessex, under King Alfred the Great, resisted the advancement of the Vikings. فقط Wessex، هذا المكان، هذه المملكة Wessex under King Alfred the Great، تحت حكم الملك العظيم ألفريد، that resisted the advancement of the Vikings. هي الوحيدة من دون الممالك اللي كانت موجودة قاومت تقدم الفايكنجز. It remained free from the Vikings' dominance under King Alfred the Great، وفضلت تحت حكم ألفريد the Great حرة من سيطرة الفايكنج. But who was King Alfred the Great? And why is he celebrated in the history of the Anglo-Saxons as the Great? ليه هو شخصية محتفى بها؟ He is a celebrated figure. figure هنا بمعنى شخصية. ليه محتفى به كشخصية في تاريخ الأنجلو-ساكسونز؟ In the 9th century, Alfred the Great was able to stop the Vikings from taking over all of England. So this is the major reason, the السبب الرئيسي. This is the main cause why history refers to Alfred as the Great. ليه التاريخ بيشير إلى ألفريد على إنه ألفريد العظيم. He was able to stop the Vikings from taking over all of England. يبقى تحت حكمه Wessex was able to protect all of England. قدرت Wessex تحت حكمه تحمي إنجلترا من التحكم والسيطرة بتاعة الفايكنجز عليها كلها. He agreed to make peace with them, and so some Vikings settled down in eastern England, which they made their home for years. Alfred the Great said to himself, I will not be able to resist the Vikings for good. This is a very difficult war, and they are masters of the sea, and they have amassed armies. So, he agreed to make peace, إنه يعقد معهم سلام أو اتفاقية سلام, saying that they will take part of English land to settle down in. أخذوا جزء من أرض إنجلترا وقعدوا فيها واستقروا. And this was an agreement. You will not fight us, and you will take this land to settle in and make your own home. هتاخدوا الأرض وتقعدوا فيها and make your own home وتستقروا بها. والحرب هتقف. ده كان الاتفاق. The areas where the Vikings stayed were called the Danelaw. المناطق اللي قعدوا فيها اتسمت ب-Danelaw. The Anglo-Saxons and Vikings finally became neighbors thanks to Alfred's wisdom. نتيجة لحكمة ألفريد استقر الفايكنجز في المناطق اللي هي في الخريطة الأولانية اللي هي بالأحمر دي, جزء من نورثامبريا وإيست أنجليا, وعندنا كمان جزء في الشمال, شمال اسكتلندا, وجزء من أيرلندا, وبقية الأماكن كانت free. And Alfred the Great was able to resume his building of his kingdom Wessex. وبدأ ألفريد يستمر في بناء مملكته مرة أخرى بعد السلام مع الفايكنجز.
This is one of the most famous sayings by Alfred. دي من أحد أشهر مقولات Alfred the Great. The saddest thing about any man is that he be ignorant, and the most exciting thing is that he knows. أكثر الأشياء مثارا للحزن هي أن يكون الإنسان جاهل، وأكثر الأشياء إنعاشا وتحفيزا للروح هي أن يتمتع بالمعرفة. دي من أقوال ألفريد المشهورة. ألفريد زي ما احنا شايفين was not only a good warrior، ما كانش بس محارب قدير ومحنك، or a wise king أو ملك حكيم، بدليل أنه عمل peace accord أو making peace with the Vikings. But he was also a scholar and a man of vision. لكن كان باحث علم وعنده رؤية. He had a vision. كان عنده رؤية. And he laid the foundation of modern England. وهو اللي حط حجر الأساس أو وضع حجر الأساس to lay the foundation. الماضي laid the foundation حجر الأساس أو الأساس لمودرن إنجلند. يبقى مش بس منع the invasion of the Vikings أو the control أو the dominance of the Vikings all over England، لكن كمان he put or laid the foundation of modern England. Now let's see the achievements of Alfred the Great. زي ما قلنا Alfred was a wise king and he had a vision. كان عنده رؤية. A very important thing to Alfred was what we call social stability, الاستقرار الاجتماعي, and justice والعدالة. So one of the first things that he made when he became king was good laws, إصدار قوانين جيدة. And he introduced new legal codes. وأصدر أيضا مصطلحات قانونية جديدة. All this would contribute to a good system of justice. نظام للعدالة جيد. He also promoted education and believed it was very important. Because he was a scholar, كان باحث, and he was a translator and a very good translator too, لأنه كان مترجم رائع من اللاتينية للأنجلو ساكسون أو للإنجليزية. روج أو نشر التعليم في المملكة because he believed it was very important. Social stability meant justice and education. الأمان الاجتماعي معناه بالنسبة لألفريد كان العدالة والتعليم. He was the first king to order the translation from Latin into Anglo-Saxon so that people could read in their native tongue. من أوائل الملوك اللي قرروا ترجمة اللاتينية إلى الإنجليزية أو الأنجلو-ساكسونية علشان الناس تقدر تتعلم تقرأ بلغتها الأصلية in their own native tongue. native tongue اللسان أو اللغة الأصلية ليهم أو لغة الحديث المحلي. It was during his reign that the monks, on his orders and guidance, began writing the Anglo-Saxon Chronicle. فاكرين مدونة التاريخ الأنجلو-ساكسوني, the Anglo-Saxon Chronicle. It was during the reign, كان في خلال حكم Alfred the Great, reign, حكم, that he ordered the monks to start writing this chronicle. من بداية عصره بدأت كتابة المدونة and he had copies كان بيؤمر دايما يتعمل نسخ that would be placed in different monasteries and in different places in the kingdom so that he would keep it safe. وكان بيؤمر إن هم يعملوا كذا نسخة تتوزع على كذا مكان في المملكة علشان يبقوا في أمان لو حاجة من النسخ دي حصل لها أي حاجة. It was on his orders بناء على طلبه أو أوامره and guidance وتوجيهاته. ودي صور من صفحات من الكرونيكل The Anglo-Saxon
chronicle. And as you can see, it's not only written, it's also decorated and illuminated. زي ما قلنا مزخرفة ومطعمة بمية الذهب. He also built forts and walled towns to protect them from the Vikings' attacks. من الحاجات اللي عملها مهمة جدا إنه بنى حصون قوية جدا لحماية مدن المملكة. and he walled the towns. بنى أسوار حوالين المدن. to wall يعني يسور. to wall towns يبني أسوار حوالين المدن. كل ده حماية from the attacks أو to protect them from the Vikings' attacks. He built a fleet of warships. وبنى أسطول رائع من السفن الحربية. A fleet of warships to guard the coasts from the raiders. لحماية أيضا الساحل من هجوم أو اجتياح الغزو الفايكنج. ويقال إنه ألفريد's ships were larger وإن السفن بتاعته كانت أكبر. swifter أسرع. steadier أكثر ثباتا وتماسكا أو توازنا في الملاحة. وتتحمل الأمواج العاتية and rode higher at sea than the Vikings ships عن السفن بتاعة الفايكنج. المنافسة في صناعة السفن أيضا من إنجازات ألفريد the Great. Alfred died in 899 في آخر القرن التاسع. Alfred died and was buried at his capital city of Winchester, and he is, as we said, one of the very few British kings described as great. قليل قوي لما يكون في ملك بيسمى بالجريت ومنهم ألفريد. Now that Alfred was gone, بعد رحيل ألفريد, did the English defeat the Vikings and take back the lands? هل هزم الإنجليز الفايكنجز وأخذوا أرضهم مرة تانية؟ That land in which the Vikings were now settled, called the Danelaw, الأرض اللي كان اسمها الدينلو اللي كان قاعد فيها ومستقر فيها الفايكنجز. The answer is yes. After Alfred the Great came Edward the Elder. جه بعديه الملك Edward the Elder ابن Alfred the Great. وبعد Edward the Elder كذا ملك ومنهم أثلستان. Edward the Great and Athelstan were very distinguished kings. هنشوف الاتنين عملوا ايه مع الفايكنجز. So after Alfred the Great, English kings gradually بالتدريج recaptured more and more land from the Vikings. قدروا يسيطروا على capture يأخذ أو يسيطر على recapture يأخذ مرة أخرى ويعيد السيطرة على more land from the Vikings. Alfred's son King Edward the Elder اللي حكم من 899 to 924, almost 25 years, fought for control over the Danelaw. Most of his reign, أغلب حكمه, was fighting for control over the Danelaw, وفعلا he defeated the Vikings, هزمهم في أماكن كتير, and conquered lands in the southeast and midlands of England, في الجنوب الشرقي أو الشرق الجنوبي ووسط إنجلترا. But it was Alfred's grandson, King Athelstan, who defeated the Vikings and their last kingdom at York. فضلوا الفايكنجز مسيطرين على أماكن كتير, especially at York. So King Athelstan was the king who defeated the Vikings and took the last kingdom at York. And he pushed English power وامتد بالسيطرة الإنجليزية north في الشمال as far as Scotland, which he invaded and controlled. لكن بعد حكم أثلستان اللي استمر من
924 to 939. After his death, the Vikings recaptured York مرة تانية. سيطروا على يورك مرة تانية. لكن the coming of King Edred, things changed. Around 954, history was rewritten as far as the Vikings are concerned. حوالين 945 التاريخ ده مهم جدا لأنه وجود الفايكنجز في إنجلترا أعيد كتابته مرة أخرى. King Edred ruled from 946 until 955, and he was another of King Alfred's grandsons. It was not until 954 that the Anglo-Saxons, led by King Edred, drove out the last king of the Vikings from Northumbria and York and killed him in battle. 954 تاريخ مهم شهد مقتل آخر ملوك الفايكنجز, the last king of the Vikings, and their defeat in Northumbria and York. King Edred drove the last king from Northumbria and York and killed him in battle. So the Vikings, as a result, agreed to be ruled by England's king, powerful King Edred, and their domination finally came to an end. وسيطرتهم على الأرض الإنجليزية أخيرا came to an end. انتهت. So when did the Anglo-Saxon rule come to an end? إمتى انتهى حكم الأنجلو-ساكسونز في إنجلترا؟ After the death of Edward the Confessor, آخر ملوك الأنجلو-ساكسونز اللي توفى سنة 1066. احنا قلنا الملوك المهمة بالنسبة لنا Alfred the Great, Edward the Elder, Athelstan and Edred. بعد Edred جه تقريبا 9 kings وكان آخرهم Edward the Confessor, Edward المعترف. He was a very religious king وعشان كده سموه Edward كثير الاعتراف في الكنيسة طبعا. Edward the Confessor was an Anglo-Saxon king of Norman French descent. And this piece of information is very important. المعلومة دي مهمة جدا إنه من نسل فرنسي. His mother was French and his family and his father of course was Anglo-Saxon. فكان في نسل فرنسي في دمه. He was a good king and his reign was characterized. اتميز حكمه. It was characterized متميز ب stability and peace الاستقرار والسلام. He was wise زي Alfred the Great and was able to bring together his powerful earls who were greedy for power and the throne under his rule. هو كان حكيم للغاية وقدر إنه to bring together يوحد القادة العسكريين his powerful earls under his rule. The most powerful of those earls أكتر واحد قوي من القادة دول كان Harold Godwinson of Wessex, the brother of Edward's wife. أقوى قائد من قواد العسكريين تحت حكم Edward the Confessor كان Harold Godwinson وكان بيسمى Harold Godwinson of Wessex وده كان the brother of Edward's wife أخو مرات Edward. Edward's marriage unfortunately was childless. للأسف الشديد جواز إدوارد لم ينتج عنه أي أولاد and his throne was to be claimed by many parties. So when he died بعد موته his throne العرش أو حكمه was to be claimed تنازع عليه many parties after his death. بعد موته تنازع عليه أكتر من طرف because of his mixed Norman and Anglo-Saxon blood. مش بس الأنجلو-ساكسونز
لكن كمان الفرنش. يا ترى مين كان بيتنازع على العرش بتاعه؟ The first of the three claimants المتنازعين الثلاثة كانوا أولهم ويليام ديوك of نورماندي. ويليام دوق نورماندي، ودي منطقة في شمال فرنسا، مش فرنسا كلها. نورماندي إقليم في شمال فرنسا، وكان الدوق عليه هو ويليام. And then we have Harold Godwinson, the powerful Earl of Wessex. وكان في حد تاني مهتم بالعرش، the Viking King Harold III of Norway. ملك النرويج King Harold III، وكان معروف باسم هارولد هاردرادا. Supposedly كان من المعروف أو it was said كان يقال إنه Edward willed the kingdom to William of Normandy, his French relative. ودي أهمية إنه Edward was of mixed blood، كان له أصول فرنسية وأنجلو ساكسون في نفس الوقت. فقيل إنه at a certain time في وقت من الأوقات Edward willed the kingdom to William of Normandy، إنه عمل وصية يسيب الحكم to his relative William of Normandy. لكن كمان اللي حصل إنه he seemed to have favored Harold Godwinson as his successor. كان يبدو إنه بيفضل to have favored كان يفضل Harold Godwinson as his successor كخليفة يأتي من بعده ويبقى. So immediately after Edward died, Harold was crowned king. The council اللي هو احنا قلنا وصفناه قبل كده اللي هو لوي 10 the council of elders المجلس الاستشاري من كبار الدولة decided to crown يتوج Harold as king. But Harold failed to defend the crown. When William of Normandy and his invading army crossed the channel from France to claim the crown for himself, William decided to attack and invade England, and he crossed the channel from France to claim the throne or the crown for himself. And Harold failed to defend the throne. واتهزم في معركة. Harold was defeated by the Normans in 1066 at the famous Battle of Hastings in October 1066. ودي المعركة اللي هنعرف تفاصيلها في الجزء اللي جاي، المحاضرة اللي جاي عن النورمانز في إنجلترا. The battle was recorded by the skillful weavers of Kent in England in the famous Bayeux tapestry. وفي منسوجة شهيرة جدا اسمها منسوجة بايو، عبارة عن قطعة قماش طويلة جدا جدا منسوج فيها أو مطرز عليها وصف كامل للمعركة. And this is an image from the Bayeux tapestry اللي نسجها النساجين المهرة of Kent, England. This is another part of the Bayeux tapestry وفيها واضح مكتوب اسم هارولد ريكس، الملك هارولد، وهو منصاب with an arrow at his eye، السهم في عينيه. And he died over the hilltop، ومات فوق التلال في معركة هيستينغز. Thank you very much for watching and for your attention. Next lecture will be on Norman Britain, the coming of William of Normandy and his conquest of England. Thank you.